Только у меня, кроссовки липкие. Не, я тоже прилипаю. На французском, на испанском. Quer uma sua? Nós dois, vai. Brazil, they did this with around 10 million people, and we are not talking enough about it now until nowadays. All right, just so you can have an idea. My nephew, I have a nephew, 12 years old, tonight, at the same sentence, he might have this. Portuguese sons, navigators, brave guys, they move straight with textiles, with materials, and slaves. Gone. We are still talking about discovery. We didn't discover anything. We discovered some roads. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. Now you, right? I start you as. Craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. The words are good. Melody is fine. What I'm really missing is the happy part of it. Right? Guys, you see, we sing this loud, bodies and souls involved. Don't give me less. This is once in a lifetime moment. Let's me inquire. Why not? Cheira bem, cheira a Lisboa means so good. This perfume is like Lisbon. Nothing wrong. So embrace it, right? I'm before. You heard this before? I was just watching the woman. Yes. She was listening to right. Yeah. But have you Portuguese? No, I haven't. All right. So now you can say, here, every children, since everyone knows how to sing these words, all right? If you go to a photo show later, this might be the last mark to be sang. I'm going to sing right now. And now we are going to have the opportunity of doing your first premiere, first presentation, so we are going to sing to the other group, all right? All right. That happens. Super aligned. We'll have the pleasure to listen one of the Guys, can you come here? So you can tell by your presentation. I'm going to start from the beginning. Please, guys, don't let me down. All right? Don't count on us. Guys, cheira bem, cheira a Lisboa. Don't forget that. Right? Please. What is the name of our group? What is the name of our group? Telma's group. Portuguese favorite. Portuguese favorite. Portuguese. You don't like that? No. I want to put them both together. Ah, yes. Telma's group with favorite. In Portuguese. Portuguese favorite. Cheira bem, cheira a Lisboa premiere, right? Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz coro com a chinela da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, procissões tem o cheiro rosmaninho nas tascas das vielas mais escondidas. É isto, com elas e a vinho, um craveiro numa água furtada. Cheira. Uma rosa florida tapada, cheira
cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Once more. Um craveiro numa água furtada. Cheira bem. A florina tapada. Cheira bem. Que se ergue na perua, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira. Ah, não. Hall of Fama. Я тебе афиков надо показать на меня. Oh, he's taking it. Okay. Yeah. Thank you. É, bem aqui, assim, uma estrutura telhados, daí tem ela e depois mais telhados e a ponta. Aqui, está em carro? Está meia hora. Máximo meia hora. É, Vale a pena. bem aqui também, a gente não deve nem ter a maioria. Isso aqui. Tem bem caro. Ah, bem, vai ir a... Olha, aqui tem um outro tirador. A Sintra, qué bonito. No tenemos eso planeado. Claro, vamos hacia abajo y aquí era solo una parada como para ver un poco Lisboa y vamos para abajo, sí. Claro. No, van abajo. Hacia abajo. O Porto vamos nosotros. Vamos para arriba. El puerto ya estuvo. El puerto es muy bonito. Ah, ¿sí? Ah, ustedes vienen de arriba. Bueno, No, porque ya habíamos estado. ya habíamos estado otras veces, porque Oporto está más cerca de Galicia, entonces es como más fácil ir más a menudo.